wiki uja kito na kuye kibao atia kiyo kwa le miradi ya kwezi on ne kitengi na matani kitema billions of shillings kwa hivyo ndo neki avisa wakwa because it's not my money. Institutionally niona kendo kaka opposition kayo kwikanesa and it's allowed government with an opposition ikanema sukume ku deliver. Well, you'll answer that. And omuntu wakomana na leaders more opposition onalame ukamba wotonya kumatabiata to reduce level itu to the level to a certain level ya kana do need odoko mawasa kwa we need go back kuma muzumbe na nduma iko nanganya mako no isa kwa ingi nobody will ever work. Hello andumako na welcome back bani ukambani online media sionde no mundi twinena imwe kwa imwe na mheshimiwa wa Mwala Kawaya tendo mukulya makulyo elia tatu atoelea nje tunena nie na tumane ondo maende mheshimiwa na ikulu yambe yuma ngalwe ni once you have been MP Mwala for 3 times. Yes. Na ni maondo meano tona kwa wivunite wikite kwa ndo Mwala. Jambe nambo mutungia muvea for having me na also nditungia ndo Mwala muvea nundu like you said manza kuita masawali atatu na nonyo wambe kusakwa masawali atatu Mwala kwa ni lazima ni matungia muvea I owe it to them kusakwa yambe ya keli ya katatu in itself ni statement nene ya kana ando ni satisfied na wala uende sie na they can identify with you and your work nondo basically election either after every 5 years kenda anduma ku evaluate mautunge ketha nutona kana nimekuona we uende nesa na maiko betangetha mayona we uende nesa na kwa kusakwa masabali atatu in itself actually ni approval ya kana ni yambe mona ni mailito ndunga ingi na ingi na ndiasia part of those programs ila nikite ni kana chambe ni muyumbe ndiani wenu kuthukuma we wa CDF we bwoka nundo majority of members of parliament kwa alam of course mendao misappropriate mbesa an average member of parliament ni wale thena capacity ya kuthukuma na CDF nundo hivyo so die ndo concentrate muno na CDF nundo nienda kueleza kenda with andu no makwa cheka na a member of parliament should work beyond being distributing CDF na ayu mandi andu make kuma kwa national kiti nundo CDF is only 2.5% ya mbesa ila inenga nawa si on this ikana ikwatika na isi ya Kenya na percentage lengi nene either at the national government of course with the part of that money going to the county government. Under that CDF itself, ni aseni mwonete katika opinion polls mbingila si kwa ni rated as one of the best members of parliament and in many of the cases the best in my region. Na nikwithia the little amount of money under the CDF ni tatite na bino kethia ni properly utilized. Ni asia ndinenga no o ibinda hii ni nibetukite for the last 1.5 years. Nina kitembe wa 200 classrooms nundu tunaina ibinda yomu ya grade 9 tunethia ni na grade 9 domiciled under the primary schools a class that does not exist nundu mwezi ilazi ya primary schools inaenda ngina standard 8 ya na tunaidi in a difficult situation where we want a class 9 that does not exist. I have had to build complete classroom this in a tiles mabati box profile well ventilated classrooms standard classrooms 200 of them within a year and a half. Besides that, now so many water projects in our schools. Currently, in more than 60 water points, courtesy of my office. And nimu ku understand kana water is devolved. But many times, within the time zila and then you have to push yourselves to the limit when under security, of course, is again security ni under members of parliament. Most of my chiefs and assistant chiefs mana thukumia ndiko likakibela ni mana thukumia either mitini kana saa inge mundu akakuwa stamp na kamubuko nguzuni ya udia stamp ita na madangu because they didn't have offices and I'm proud to say that currently there is no single chief or assistant chief without an office na some few areas where maybe the office might not be to the standard that they want we are finalizing with that but by far and extent more than 90% of our chiefs and assistant chiefs have offices. On my security again, I found only one police station, Mwala. Akuboost security. Mwala ni wao ina highest number of
police stations in the entire Lower Eastern. Tuna 5 police stations in one constituency, and all this is basically to ensure that also there is a proper security to our people. Besides that, now outside Mwala CDF, stima we work Mwala nekite for the last 1.5 years ni equivalent ya we are more than 50 years under program sisi last mile, and I have served as a chairman wa energy na sianditona kuserve as the chairman wa energy na ndi paka andu mauta ndeba kitenye mwene, so na atati na vina muno kubaka andu Mwala mauta ma stima the schemes ila niendesye Mwala. Currently there are over 100 schemes na kila scheme ni more than 10 million, meaning that over $1 billion shillings is already been projects worth is already been implemented katika kisio chako katika stimula wa kwiki and misi. Besides that, kedhani we sao bika Mwala utugo wethia soko wondo wa Mwala we na nduka itatu ina kwambata ni wakanite Thailand ne Mwala wakanite mbewa most parts of Nairobi wathima saa kuma binda maingi wethia masaku kwena kivindu na yo capital yito, but wathi Mwala withogwo wimino lika thwake uyumelo uyambia na mataa wathi tusoko tu onda wethia kwakanite na tai the pioneer katika Kenya nundu tai 90% ya taisu itumia solar. Initially tuanzia program isu nanziye na the first batch ya about 10% ya taisu there maybe 5% sia tuasikite sia stima na naona stima it is sustainable na engineer the design ya solar high mass ni so the first kutumika katika ndhi ya Kenya na hizo sio ndesi akana pate cost kwa mwene and they never fail. Kwa unga liko nisio again there is a lot of investment katika lighting ya area situ ku boost security na kuoso kuongela masama trade na stima wa mwene la tuita last mile galiko ni amalelu of course nini because being a member of parliament you must be able to lobby for projects na nini lobby te Mwala wekalete since vinda independence tutaona lami ulona atwa kunu ngai witu actually waendete Kitui uwezilete ni lelo aguma masako kethi Kitui wakiti tobeto la Mwala waendete bandu bangi, and now we've been crying we don't have tarmac. We have had presidents. I have lobbied the current president na nunde the yes yutu ina lelo wa kuma kibande ni kuthimesele ni contractor is on site aende sinawia wathi Mwala ngina kangundo swi lelo wa keli contractor is on site aende sinawia ni muno ni a few weeks ago lelo ngu akuma miseleni kuthi kwa mora wa advertise wa the contractor is reporting to work this week again you area ya malelu tuna lelo itatu siende na kwiki walami tumeba utu ina kiwo again twasiathia na mukamba ni kiwo na I mean I had to do my best of course to lobby the government as a member and as elected representative of the people yutu nena tuna kiwo cha 1.5 billion na ki over 90% ni mononi the other day ndika inspection na minister wa kiwo kwa mankuma kwa treatment plant all the way ngina matangi maitu kula matangi mamo jame ba mo they na twathi even state kulilia ku inspect booster pumps kula kiuki boost wa na kiuchu phase 1 ki serve ward yon there ambioni ward ya Mwala ward ya Masi. Phase 2 now will serve the other also wards kiuni kiucha 1.7 billion. Tuna academy also yende na kwa ya sports na tuna ICT center of excellence yende na kwa Mwala as we speak, na also tuna markets siende na kwa ni na technical institution na technical institution ya Mwala ni all the fastest growing technical institution katika region yito. Within 2 years Minolika students we've grown to a population of 3,500 students. So we have many programs na ingi ondawetete siende katika kisio cha Mwala. Mheshimiwa, yes. Wasa kanao tuko mitene ndima Mwala for 3 good terms. Yeah. Don't you feel like that this new term beanu sa kuweza ndenge na ukamba tanga yini for let's say 15 years then they try and pick it up we are why kunene ndo makunene yake 15 not say that you tell you come the next election maybe we can akimila kimu lakini teacher nini kita masabu asio ndangalilia nundu kibila tio nene wacho ni the opportunities ila we na access na sisi ya kuteza jandu mako katika level ilawe na lile kibila kila kingi for instance next kuma MP ni kibila cha governor
lakini sindu isu na atalani enda wekule kana governor ola wekalele na capacity ya kweka sindu isu na weta. Unfortunately, cannot even do 10% yeah, those projects. Na kwa upalani, I'm not just a member of parliament. Ni member of parliament who is also a senior member of parliament na also kuthukuma very closely na president. With an added advantage kwa a lot of influence katika national government where there is a lot of resources. Ukethia kabila ka governor for now could be very small for me compared to the current member of parliament I am. Nondo nditona kwethwa na influence ya project hizo as a governor, the ones that I'm now doing. Na nengi number 2 ni I have also have a vision. First of all, ni study it governor la wekalile kibila yu na ngona ndie ndakwikala take. In fact, ngona ngetho ngatwika nituika governor ngeawa ekalile kila kibila kile ekalilwe. Yani niona chathe ya muno nundo ndie kuona tuishia peke ndutushia na the current governor na niona kibila kikithese muno ugeza kwithia niona ndafiti bau nundu kitwika no kila kine kalilenga ninaona muone katamubu hao ndomwe. That is issue number 2. Issue number 3 ni kana largely kibila cha governor ni unpopular. Ni unpopular. Na many of the people who are served as governors largely madele lao bau mayenda muno. Maybe you can be employed as a minister after that, but largely muthano mungi ndo twika musumbe wa Kenya na study niona kana Moindai governor mundu President Ruto nda twika governor mundu Uhuru Kenyatta da isla Ruto Yesu, even the disgraced former deputy president, he was just a one-term member of parliament before leaving office, and therefore logically na alida ne kama sabu niona you have better opportunities staying at the national level for you if you have other plans beyond your county where you come from. It also gives you an opportunity to kumanana nando beyond a particular county na maybe ndina aseka na no maybe and mainanga opportunity nga serve ta governor, lakini it is not now. Mheshimiwa bane wa mitusho na ekule yako ya wase una project sia wete andu ma kisio cha kewe, lakini na kwiti nanga fe project yemwe ina ya governor ina kwamba gake wa shed, lakini tuona mwananchi wa kwenu oka ombwanga tabu atulanga au myashedi ayasia we tambo Kawaya no bafanulie mwene ndika na mukamba ninyogela kinande ndino wa kisio cha. That's a very important question. Ikolo ni important muno nundia izosungia na nimuonie public ya kwa ya mbioni me agitated na maadhima maunya kebwao cha kiwu na mwawa enundu propaganda machinery ya governor ya sembio quickly ya mwatangazi wakana beandu Kawaya manangie kiwu na mwa kula ni kiwu cha uchoki iki kwa nangawa na maayo kula kana be kiwu cha nangi in the first place. Chambe ni ndamu ya baiki ucha anangwa na chakele baiki ucha governor kebau. Now this is the story. Bindaila muto wa ikibela ni wokienza ndoboi in that market itawambioni. Na after some time ndobo Yesu yanangika. In fact yanangiki mbado yokibelani. And the public yani approach ni sababu ndobo Yesu na mikwipwingi na yaendia na udhokoma. For the last almost 10 years I've been maintaining that borehole. Yanangite bombo masawali mbe watano yanangikango kangege jao gege ya bombo engi stima weather na thina ngatumandu mako under my own cost nundu CDF ndio ana mbe ya maintenance. I have spent several million shillings katika borehole Yesu kume maintain kenda ikale andu mainywa kiwu. And now this is what happened. Governor Wito Mukumi ni wabangia muthano mwe oke mbioni na oka mbioni ndiye sekwesela kwake kana ni kwa advisors make ni mamandie chao kila meuka ku launch katika mbioni na your guess is as good as mine. They can do it or like the other places na but mona nundu mayuka manani mabanga meuko launch kiugeva kiu na nundu maike launch under my visa. Governor tumandu make matho wa mubeleki mathie tangine ya Kawaya yu ya ndobo Yesu maintain ya Kawaya meki ya mubeleki meki ya pipe extra
na mathi tabu imwe ba mongela tabu ingi ba na tabu ingi ya guzo kiundo boini akamoga mekia na mekia pisa munene muno mwanake wake na yu andu mambi obungu yo kiundo kibungu obaya na biso wake yu atwika woga buona be kiukia ide advertise to ta governor na ube muthono mwana na meeting ya security bau na twinena nisya maundu ma security na and dia na moyo muthono ucio because twadilia na issues ya police accused ya kuthoesya bangi ciana citu and out of the discussions na lila bana ona visa mwanake muno na nakwila biso yani wao yata kiwone kingi kana no gela chaka waya ne wa gela chaka wana na kulia ni betha be mundu musumeno na yu ona dia mine to kulia public yombene ya ku azetela mudanozu ya dia unya ke bau na dia ke wo uwe ki uja ki to ya ku ye ke bau ya dia ke wo kwale miradi ya kwezi onda ne ke tengi na matani ke ma billions of shillings bai bandu ne ke abisa wakwa because it's not my money nimo kuona ndo amome uka ona tulila kalila kaka nenga nona kaisioka ukunwa bisa mundu uiza ni wata wako kama wa nundu yuko kaza mutu wiki ya wabisa mbemba nundu mutu maajaoni mbemba nundu mutu mbemba I don't like yuko mfano ninayeombio Yesu na nedia andu maithina ni issue sio ni si account but I decided to help them ni maki echo ningwiki acho visa akwa ko nyanga mi abugela mudana. I'm just explaining the concept that it is completely wrong where leaders even their very own projects could make it a visa. Na number two, especially worse when it gets to other people's or other leaders projects. Uko na project nino idhi mi brand yake ya visa sia chao siako. So basically that is a story, that is a true story, and if peki whicha county kana cha governor wavinya cha nangi amutabi enzi tendi na atumiye mpesa sia nata kwenza who was the contractor so that you can know actually there is no single project in that market that was vandalized. Well, thank you for having you here. Mheshimiwa, tuendelee na kunenea achievements ya kila wikite anduma Mwala. Now this is your third time ta MP wa Mwala constituency. No tende omanyakana nisi mukamba akasiakana kesi yako. Pea ndo yutonya kungamuka account ukasia. No manengete mawi ya serikalini. In that no dukumanamu no close na Musumbi. Yeah. Very many ndizika na ilo matala masitoa on national in public, but just know that 90% of the commissioners allow one to Kamba maligite ta commission ini chairs of parastatus, CEOs, directors. Just know that more than 90% of them maligite courtesy ya consultation ya kwa na president. Of course the president ndo usiake ukambali, and there are many people of course umanengeta mawe directly nundu SN no kambo na ndemu siae, but I can tell you more than those that percentage ya allow you currently the weta lang but allow current they have there is my hand in their appointments. In fact, some of them the battle was extremely tough. Kwa moko kolika nondo uwethi akundu kumwe tu compete na ndo amwe even maumito kwa Musumbi anongwenda influence ya Musumbi andethese kwa maumito kwa without mentioning a name, maybe nasi like the case ya National Irrigation Authority chairman ni Mukamba na CEO ni Mukamba na on the it was a extreme battle kumalicha, and every other case at its merit. Na it is my expectation kana yu asitu nengeta mawe amweni ni sini maende na kuandika ndo alange mendi ni no na andi mongule we mi andika sweepers niki na kuandika ule na andika CEO na ke CEO ema kuandika jao alame ba ya andi niki nundu it is better kunenga ne positions ila sina influence nundu monde twina ndo alame serikali ni senior cadre ni over 50 now, and I can give you the list over 50 level ya directors, commissioners, PSC, etc. There are more than 50 in this current government.
na ndo amenidio kila mundu ya committee also andu atano asuma ambeko ka 250, and therefore my line of thinking ni kana tutethesia la senior ama we have seen them working. Some are still struggling, but amina ko asime in positions of influence, then they will help the rest to be employed. Thank you. Yeah. Asante, uni Moz Media. Niwezi we organizing secretary wa UDA. Yeah. Na I'm sure akamba ingi maisi we are organizing secretary. Yeah. No, utufafanulie kidogo nige nani kule next. Na wata vya Kamba, what is organizing secretary? Organizing secretary twase kwa nini kwa Kamba ni mwandiki mukwata nivya. Na kwa okisungu nuno tachokibwa hata easy ya kuexplain ku organizing secretary wake no kuorganize na kutethesia serikali ku grow in terms of networks yayo ku make sure that programs yake serikali ila iko nani tena kisiasa ni successful. For instance, the president no koka kesioni kwitu, it's my responsibility to ensure that they are properly mobilized and they are okay. Kwa mfano nimeonie Idhokwe stadium. It was my responsibility, it was my work to work in other leaders to ensure that kana ni pena nduneza ni mu kwatia kana no in siasa as well. There is development and there is politics, because for you to be elected you must be in politics first of all. Nimeonie umba noto na wa leaders na ku state launch ya Kitui. Again, I was the person behind the planning ya meeting nisuke they katika kiwango kila chailite. Again, also to ensure that kana chama chakwa ni chiana, which we are doing a lot of recruitment support across the country with the chama ni chaende na kuyana. So osa hii position nisutela ya na Kalonzo ayuko ubitu kiwano maundu make kidogo. I national organizing secretary wa KANU. Na the position has not changed. The definition remains the same. Otuwa bau nibedi tu na waani kumunene katika Ukamba. Yes. Pena team ila ya ikutweka na kana tosi for example pe team ya Wiper. Yes. Na pe team ya UDA. Yes. Of which ya UDA in court ni utweka niyo asaliti ma mbai. Yes. Matongo yeswe ni Kawaya. Yes. How can you explain that? Mundu utweka na asaliti mambai alafu pe imbai ila itongwese Kalonzo amsora. How can you say about it? Mheshimiwa ndeke also ongea monde ngongele kingi. Mundu munatweka ni asaliti mambai na muyasia Ukamba to your opposition. Yes. Yet inyumu ya Kamba abena leaders yange mo Kamba mezele kale. Niki mutatwete ya maendeleo alame kwendeka no Kamba. Atanzi na kuba maendeleo. Nienda vitu ambao sa maendeleo alame kitwe ni Kawaya na leaders ala yumeitwa asaliti. Nato amina. Lili kana ilana ni ilana moiwadhi utona singano. Mundula atia wakwati presidency yeta wa Kalonzo. Kenda munda bia na mamake na timu yesu ite asaliti. Matusomesyo pau kulya maende na umemete kukaiki mogite pyu nuno zindu ila naweta sindu izi maendeo malelo ala naweta ni maendeo na ndi weta Mwala wewe kangu twae kitwist na lelo kwetwa Nzombe Mwitika Road chulo ni Nzombe Mwitika Road contractor site ende na uko na we pyu tume kitwist ni ndato the bandu betwa Kitui South kwa recho kaki withi abe lelo wito nini mudha ikudha mudha contractor site ende na we tume bautu na ku ya Mwingi North uka with lelo la yuelekele kwa outgoing Kingpin no ithe tuende na kwekia lakini mheshimiwa ndo wataja lelo yes nyene na iko last week yes na lelo zupala matinga mazovetie it is less than 1 kilometer ange mageta ngaba boma baje ndo mama beke ndo kendela nuwete kila be kilometer kisau bitwe kitana tu abo okutema to beke yayo no ndiye ndo twetekalani
ni wetu kila kana be kilomita kiteme kitana chao na uona be matinga menje ngaunje ba you that is progress in itself na nienda tu itikala ndetau once a contractor amina onewa uya wake please let us give the contractor time nundu be timelines yulo nengeto amina onewa lelo na wane wa 2 years malelo maingi meba manengeto about 2 years na nduna amina si umaina kana nduna amina afa ya noto munenga time aka kuna uya wake nundu equipment sie nundu lelo we mawya maingi muno tunaina thina muno na lelo wako ba Mwala ndiye na manzi immediately lakini maambia maitona kwanza immediately nundu they needed to do some bit of survey, they needed to identify areas ya kwenza maram yani be sindu mbinge maela ku set up lelo tiwa usembe du project ya billions tia kuamuka withia yekiwe na second yuma na ni muno ni ona ndume uthima kuna visa lelo wane contract wane wa mundi na wendeka oni with dominate one buni yo kuwa wa mundi no isi aone. It is not possible. So since this contractor has been given time yake ya deliver na no muko na contractors ya langi, maybe it could be an isolated case na maybe contractor an explanation ya maybe delay, which it's a case we need to know why the delay no move na speed ulanga ngo keza ne batoneka kamina faster kwe ebindelo nengetwe but nunda minute onanda bikite 20% ebindelo nengetwe. Let us give him time. Kilando na kuashua even the malelo alama kwa mite onde all the contractors have been paid mbesa ila si amiyoko yobane previous regime ya Uhuru with a back to work formula ya Kawaya and the ones who have not reported, that is not a failure of the government, ni failure ya contractor ku move na some of the areas mwone tu even a contractor where ukanewa mundu longi utona. A good example ni kiwoke cha Mwala, it had a contractor na mwone where and we changed and this other guy has moved very very fast. Tumebaule lo nyusu tuke another constituency ta nini pa Kangundo pa ila miwende enda Masinga lelo wa kwa mwali wa advertise with the other day the same kwa Caleb enda kwa Mutuse be Emali ukia Emali lelo si already ni advertise niwende na kwekata niwende na kweki walami. So unless maybe development has a different meaning, the development is already happening. Na ni mwakulia issue ya usaliti ni enda nyomwedo mwe judges mwe fair judges monda bie yani Kawaya akwatana na Mutuse akwatana na Nimrod Mbai akwatana na Recho Kaki akwatana na Mwali akwatana na Caleb akwatana na Yumbe o na Nguna na kwa Nguna again lelo wa migwani nuende na kusauka akwamie binda Uhuru wa Kenyatta. Hizi twakwata na tuwete kiwu na tuwete malelo usuno usaliti. Ela na ekia stima wa 1 billion ni musaliti. Lakini haumea ila mathi ngeza silikale ni tele na hivyo ya Uhuru Kenyatta. Na mayaka 0 tia saliti. So imi nini ya usaliti ni twailo memananeza kenda tu understand kana musaliti ni actually leader ulosa kuwa akeka nothing. The biggest example ya saliti ni group wenene ya waiba itona nia isa kwetu wekekata. Na akamba maendeana kwa encourage ndeto isi ya usaliti. Then andu meendeana kuumia. Nundu ninone ete many leaders alasa kweyu anda chama cha waipa. Mayondo na ndeo nidi kuthukuma. Ndeo nidi umandalelo. Nidi kwa Kasongo. Aiku naanganiwa moko. Twa reduce level itu to the level to a certain level ya kana. Ndeo nidi uthukuma wasa kuwa. We need to go back kuma muzumbe na andu maiko nanganya moko no isa kuwa ingi. Nobody will ever work. Nundo na yune mukona most of the places kula kwi yumbe ma wiper. They are popular because they ma vicha thini menenga nenge thisia wiper leader. Ma reduce ya maendeo tu osa ingethi. Wanenga nangethi kunanga ni moko muibata nake. Ndezo kutabia abangi tata. Ndezo kutabia deliver chao. Lakini kiloko mutho oesia nikana pe mundungi witawa party leader na wailo kunanganiwa moko na wailo nevo sumbi. And in that kind of scenario leaders adhoku mayang around makoti mandu angi masakuwe na wave na maamino sakuwa their allegiance will always remain to the people who elected them. Wa leader andu aingi meenda endorsement ya kwewa ngania isie rigijia isie kwikiwata matwike ni mawetwa ni ngania mayo weta ni public nundu akwika meweta ni other leaders
because they are affiliated. That is one thing akamba maya makuma that minyonololo nisu sia kuyawa ibinda election yabika ndu nieleleka. Instead ya ututabya weka hata uitwa ndu yeleleka. Pandwa ututabya twikwata lelo hata yuko twazya uitwa akamba ni njangendu. Na mundu lo kwazya twinjangendu oka na helicopter. Na webu mwedukezya. Wedukezye. Wikunanganya moko yase twinjangendu. Na umba no idela. Je mwengendu ilika helicopter ni hivi. Na ingi ngendu ilika route 11 yenu kaika manda kwa wacha. That is a narrative that we must fight if we must get development in our region. Painzi yengi. Otoa vuka tika usamitini. Yeah. Noa weta developments. Yeah. In some that's a constituency that noa weta Kitu East, wa weta Kitu East South kwa mheshimiwa Kaki. Yes. Wa weta Kitu East kwa mheshimiwa Nimrod. Wa weta Kangundo. Wa weta CNN. All those leaders may UDA. Yeah. Does it mean development ya national yellow there kwa Mwala more support the national government only? Yeah. Because mundu wa wete development sio on the katika kilio bunge kila cha Mwala kana heshimiwa alama more support UDA kana mendini wa UDA tuo. Yeah. So does it mean when you support national government ni wanu mo kwata mind? Let me ask you Atwanzi oba bagube. Nendo ndete nini ndete andwala mathuku mama obisi ne maheshimiwa azuma twanzi azuma wipe azuma tema kubi ya serikali. With the PN doze te mundu wa UDA oze wa wipe. Ngona tigo. Ona amwe ma employee tengina andu mama musi wa obisi. I don't understand politics. No, interview the definition of politics. Politics is scramble for scarce resource. Scarce resource ni scramble. Kwa unye na ile umaba ngamandane na mundu ukwetie ukwazya kwake kumwe. Nambo munenga kiunda mbito nenga kwa alame kwazya kololo. It is if you are elected as a representative of a certain area, it is your responsibility to move to ensure that you use your formula to scramble for those resources. Keda formula ya kuni kuma as long as finally watu onyalelo wala mipometwe. Edo ninzia ya kuni kuthukuma ni ku embrace government yo kwate resources. Embrace it. Finally you must show us what you have been able to do. You don't know kwa mfano and I want to give you an example so that you understand. We had the deputy president Rigiji. He was a deputy president. Na in his term as a deputy president, you didn't hear him complain, but right now he's complaining. So at that time, maybe the things he's complaining for right now, he had the opportunity to do them at that particular point in time. Nundu anaina opportunities. Just the same way on our kwitu. We will not say that andwala matena nini matendini wa UDA they will not get development, because in a lot of programs Wamaboko, housing programs yende many of them Wamaboko, water programs and sewerage programs. Minister tunai na kewa the other day anaibaki nanye Maboko doesn't have a UDA MP. Now there are many other constituencies also seen other programs yende including Yata. Currently and until probably until very soon nimwezekana twina mujumbe wa Bwinde thitwe wiper, but we still have programs there. But when the programs extreme tasya Mwala kwa mfano, you must use your wisdom. Nitu tona kwekala baya wazie muzumbe ikazongo umume na the second minute you expect magic happen. We magic yote apply kwako kwa this CDF with and wala me complain ayumbe ona CDF mabata even regions imwe ile ito support, lakini nemeenda muzumbe across kugonde kila mo matekwika. So development is for everyone, but you must use wisdom to scramble for those resources, because on a lot in the UDA there is a lot of inequalities. Uga wethe ni muyumbe wa UDA na be ayumbe man karibu 200 ma UDA ni mwanda mena stima wa 1 billion. It is not possible. It is you ta muyumbe wetume umanondo ziondo zio lika kwako. Mheshimiwa, talking about maendeleo. Yes. Akamba nitidi every time. Yeah.
tindini wa opposition. Yes. Labda kinduku cha leaders situ kithia katika opposition ni witha kiuchangia muno ukosevu wa maendeleo kama correctly gani mutabia siasa wala kukita windini pai mutama uko kita winza usucceed keki neya meza ni agwanya sinu na wewe wendo tia babe be keki ba ukawaya kuyanza it will never happen and wala oi mokiti ya meza ni zuma kaania zindu babu na hicho muonete Raila mukona Raila can never be stupid. Raila has been in every government no kathike sumono kwithia you will wonder in the opposition ni never Raila no never group wengi andu amaitu ma Wiper nundo siasa cia mino la ekona zindu ile iko na America akoiba akaliga zilikali ni mukazonga nginelengi yoka ayete fujo ailiko ndini either ndini wa mesela sindo sikuano and nienda wose visa wa Moi la wa served as a vice president winda Kenyatta. Do you know that at a point in time when Moi wako niwe ko bini mulilikene Moi yako niwe ko bini the then provincial commissioner akunwe ko bi na Moi yabinja ki tota ne kondo na Moi yokasa kwa twika musumbi. He didn't want to leave the table. Nundo ayo naanzia wete fujo nundo niweze mundu uko mukone ko binda mukuna but also permission ya nene make aya tu asonga Kibaki ni mulilika na Kibaki aidi motewa vice president atungwa kwa health, you remember Kibaki adimote iwe vice president atwika minister wa health unuzi omoko bizini athoko makama kawaida atendo mana Kibaki wezi watwike musumbi we azende dia mezani wala zindu zikata siku wani basio bange aya tuke the next president nani Uhuru has never been a deputy uka was the current president Ruto nimulilika na the humiliation including in Bomas. You remember onakundukumwa siya woke dia ndekata but what did he do tumanidia ndakatie mesa wala zindu siku wani. He's now the current president. So what am I saying? Yani ni mere politics. Na ni ata stupidity kwa asumukana sindu ikeriete kwa kuungamana kuuma musumbi. It will never happen. Even criticism itself should be very very objective. Saa ingine tuenda extreme ukeza kwithia we have made it very clear that we do not want leaders are not welcome to your region. What are you telling people? Na ndo alame ukuyu they are only saying that because they are not inside. Ma mino likande ni sindu zio ndezi abendoka. Even the leaders yala uona my claim ni ma opposition right now in our region ya Kamba. Maka muka mutongo iwo ni akethia sindu zia abendoka kaze wali kangaliko. Wono on the ma likata malonga. Maka liko umakazi unaitu twiba. Because there is no thinking around it. They are just they are just driven. There is no thought around it. Na kwa even our politics katika Kamba witu, the opposition in our region, basically it is just a set of cluelessness. Ugethi akana mwisilia kana kusiya maundu mamande kana kwa makuma ala muka lobby kana mumala ma lobby, it will reduce your chances for the next presidency. Umunde kwi so many people o mata support ya musumbi kabisa. Lakini imekuma la makabanga na leaders makayumanda development. Maka set appointments. Nobody has reduced you to anything. Nobody has said you cannot become a president. But and me willing kuma la maka scramble resources in nundu maiba akoti. Na maibanga na kula mewa na mewa ne kula matewa na they set their eyes in the next election. Ukamba witu ni perpetual opposition unless one person has said let us move to the other direction, which is very very wrong. Na tuende na kuikala siasa esundoku ya kwewa pomwe na bayetwa, but I am telling you it is not going to be permanent. Walile masaku mundi nyendi wa Wiper na ndiaza kwa na Wiper even once na nitamuni wako akatatu niendamu ndumabungwe mother Ukambani wo ndoma manekana mwalyo abatiwe certificate ya Wiper no mundi ni muyumbe wa independent niendamu manekana Fabian wa Kangundo asakuitwa na chama chake wa mwene tiwa Wiper niendamu manekana Mwala kuye MCA onomwe wa Wiper
Nienda mane muyumbe wa Masako eta wa Caleb na ndasa kuito na chao na Wiper. It tells you that you don't need minolo lesu. Nundu alika minolo lesu imanja kana ndukesa kuito na freedom ya obuko mandu. Muyumbe average wa Wiper ba kumalo mundu onaka koni wasimu wake wani muzumbe pele lungwenda okonenga walami okatujandiliana status ndavi. Nundu nukukia kuoneka. Ni Wiper leader kana nuendie kwa muzumbe na hiki wa siasa ndugu. That is very stupid politics. Yeah. Mheshimiwa Kamba pendeto ya Kingpin. Yes. Kawaya ajana wa Kingpin wa Kamba. Mutua former governor ajana wa Kingpin wa Kamba. Mutuze ajana wa Kingpin na pia awa Kalonzo Musyoka ni campaign president ya Asia. No Kingpin. Which is which? Kingi kwa Kigamba gira wada. Muzumbe. First of all ina muzumbe. Tuambe kueleana. Kila tu nacho ni masieto ma brandi itwe hando. Mundu ake brandi mwene kanaka brandi wanando. Now of course the first one to be branded ni Kalonzo. Ndiba ndo nyina ngama ngaasya nienda nine brandi ta King. Lakini nene wetanu maimbeta. Incoming Kingpin na veula uwevo kwetwa outgoing Kingpin. First of all naze kana ondiguzia hii kingi nambe kwazia with time Kalonzo nokukua. In fact election ni na half ya the next term miaka ya Kalonzo idha songa muno. Nundu yu ndetho ekunite almost 80. Yeah. So ndaye maukua nundu kukua ni natural. Na agua ibila igozo na umeangi. Under the masses of the people. Na ni kwacha after regime yesu anu makendewa muno kwambio issue based leaders. With it you all and hostage. Lakini ni mendo mana mundu anengeto opportunity atona kwikata. Na kwa una asia hii. Katika andwao ndema brandi itwe makingi asumbe mwekulie in your own estimate musumbe nola waile ekabakeba ola wikangi data ugethia no aqualify ekakwirita andu no aqualify kwitota musumbe nyendiamu yai Mwala aya ni Mwala ndiye kiite lami yuti itatu nundu wa kwa mora ndo kwanzia tilami itatu na nengi ndiye kiite stima wa 1 billion nangeki ya matama over 1 billion andina kiucha 1.5 billion kende na ba sports academy ya youth na ba maundu maingi maende na ukamba ni beyond that jaka ni teta asia masinga jaka ni teta saasi kalakala cho nikite programs ya stima na ko ya Katangi na ngeki ya Kidimani na ngeki ya wote na ngeki ya naku ya Kambo na ngeki ya Kadhiani mitaboni na ngeki ya Kaani many programs jiju mwailo ndabia hii kingi gege ndo Kawaya na kingi gege ende kingi sionde ikabangwa tuko na kingi sia bathei na kingi sia meko na ende imuitiala na definition mwenda kingi sia bathei mwe kala sia bathei na mwenda kingi sia meko chumu ya isolate mutikete na meko mwazi kingi gege tona na ende kile nacho gege tona. Mheshimiwa Kim's Online TV. Yes. Ikule yakwa nina ukule kana akamba kwithia me opposition. Yes. Kana chu sana nicho kiuchangia with a mind mate ko kambani. If it happens tuone mundu unayo opposition ni what transist uma from the opposition side. Yes. Alikasaidi ino ingia yes. ya yes. support the government. Yes. Mwene ndi ola wa musakuye. With that narrative itembea ya wa mheshimiwa asiaisi ya kwi yake. Angi matona kwangai. Kindu chuto no kinene ati. First of all again issue ya mabu it created no land no ila prophets of doom na in the kings of poverty. Well this state house uyu wotwa yebu. First ndo mukulia hii. Nyaka wae la kaini ni enda state house many times. Penzi ya muto na undetheza tukeka operation nga unyebu ya kwangatie languthi state house. Kendo gethi andine wana na twajao. Ebu mukamboni ni tricky eba. Ila na eloti ya ebu. Kenda na thindike wana ku ebu.
Number 2, amanena including the Wiper leader. Ana join it Uhuru in the last regime. Ni ebu ya ni wati ebu yake in State House. Gagwa ni one ebu yake. And therefore issue ya kwaza mundu atwa yebu ni politics, isu ni siasa. Iza obetwe ni ingalikuwa yeye inginundo meenda andu mekale katika perpetual opposition na maende na ubwa musumbe kenda musumbe abuwa aya meona pata wa kuthengia kisio chu kenda metha na kitumi cha kwazia musumbe ndondo unaika ndailosa kwa yet they are the ones make it obstructions sia kuensure kana ona kesi yo kithengeka na nicho kuona even some of the times ila musumbe ukuka metha my plan even chaos na weza kwethia yutaka tuo bidii ya kuensure kana there is a proper environment ni succeed kwa kuensure kana issue iliyo kuendwa kenda sia makuendwa maendeleo maya makwekwa no blame the same president na nienda kutabia tau ayumbe ni muende yana kumona maumete minololo ni ya opposition ya empty politics and rhetorics na ni mu kuende yana umona. I want to promise you it is not the end tuina and manguna mwingi west maina ise mayenda siasa hizi makola na madhali cha CNN mamwendo kathoma musumbe tuenda lelo tuenda munuka nienda kutabia nuko nangi maumite moke na moka twithethianisia amo and without an apology tuthethianisia amo nondo ni moka umantha sindu maende twikiela musu uweta na muyumbo lo ku complain aje kwake kuina kiwalami tuina musie aidhi umantha lami kula sie kwa etha ndesinzia nesa ningumutethesia ni mutwae akamantha lami na ikunwa visa nange kia chao na ikunwa visa na musumbe ula wivo katuni ka ukia ka uya muthei kwa kwela ni mundume lakini ukekala na uya pyo wikia kana woneka na Kawaya ayu na Kawaya umandi alami lakini wikia wako no visa Kawaya aigura sia nisie kwa mbona nyingi jaweza ungamana chama cha Wiper lakini nonisa kwa wana andu mako. Another question mheshimiwa. Yeah. We mutongo ikisikana with fighting about the end of drug trafficking. Yeah. And in one week of with the clip that has been circulating, I know sioni wawe takana mwaimpioni. Wawe tia wasikana mundu wonda kujwa yusikana na dawa. Yeah. Unane ni wasikana wenda community mobilization mpaka una mabibi nomba ya mundosi. As a leader, don't you feel like wale dona isikana miao yati wa mundu nato yokotini kana we utona kwa sana yelo ande to isusia. Pe kidogo mob justice na you don't answer in two ways First is mob justice. Number 2 is a chance to reform. Number 3 nienda ukutabia story ya Yesu Kristo. Ni wewe wa mundu wa Yesu Kristo kana mwana wa Ngai. Na ethano usoma Biblia nukuona osa mutalisa alika atandika ndo kumatandika. No zini we you know best example witu. Bala tu uendo vyetuni. Bala waile kwesila. Lakini osa mutalisa kata. Amatandike niki now nienda repeat yenge either we distribute drugs kwa siana sito siana sia school right now as we speak we katika primary schools okay siana zinyo bangi primary schools siana sia grade 10 grade 9 sinyo bangi no yati yithia ai mundu lo kuthozia bangi distributor ni musikali ni woko sawa biashara biashara yake kuthozia bangi. So sometimes with their network here azikali kula wairo report zindui ni more actually athozia maizi you as yosa imea ni osa mundu kachao utwaye kwa polisi akekata akobwe na polisi balotwa umundu zimu polisi zu actually ni we distributor wa bangi and we have had many cases mundu akwatwa aitwa polisi ne polisi ikata imulecha itwa wengi imulecha. Now this is what I am saying. Well, within we chauna ase mumba ya kwebe we wa bangi we within we chau no we kana no bangi ndo baibandu tunasiai mumba ya kweka we twasiai tunenga chance ya chumwa kiima na twikutumia ambassadors of good peace makwe eka uthoze zana situ bangi na watabua na waema we mundu ucio mwe atai koza age ndo kwake ketho ni mundu ucio kabisa ni musikali kana ni raia
ukutwana ngiaziana situ ikuwaziana 10 at every given point in time. No dili na mundu usu kenda tukasao byande yitu oundu Yesu Kristo wadili ye na mutalisa ikanisa ni kwitho na Mungu. No ndu besindu imwe iteza kuthukuma kwanzia ila conventional. And that's why tuikite disclaimer ya kwazia. Pai mundu utona kuka kwagu au kiita mana manani. Twazi ata community na any resolution tija akwanye mundu. Ni resolution mia onetu kuatia ukwazia mia isi sawa bitu nando. Peki ndo kita wa public participation. Ne mia ozu, iyo community no ile kuinvolvika katika kusolve mia. Ni kwazia kana if ni watu emeabyo na bangi we musikali. Na twathi munene waku twithio munene olongi no kuosa mbesa o bangi ni usu. Ije twaela kukwata ya mbe tukautwa mia oni ukalegwa. Ya keli tukautwa ukalegwa. Ya katano tukautwa ukalegwa. Na ende tuthika low tubindete. Tuyasiai. Thoni wakwatika na uithocia bangi. Kana ma drugs yangi mekuwa asiana sito. Na ni tuyukiita tuyamba kutumia andu manene na akuma utabye. Yambe mautabye ya keli, mautabye ya katatu makuye. Wisi wawisabye mbesa na bangi uni muthuku. Indi ila ingi tukoka twethia uyiendea numbe ndu zobitia bangi usu tukoka tubebye numba ake na ndukakwate motivation ya kuthocia bangi usu ingi. Mheshimiwa weke indicator wa mazoea. Yes. Musikali alenda kwikala kiteseni kwe vinda yana. Ngenda hako na transfer. I don't know. Dina idea ya limit ya vinda lakini nenezi no abiko waendete depending na kedha leadership na community ni mamu accept. Na no wekale muno kedha community ni kukwenda. In fact we had one who was very good eta wakirui but he was promoted. Tuyenda idinundo he was good. Niwezi even Mwala kwa setiwe niko kwa setiwe the first community elaborate community policing program in the country. Na yetha ya kuendesya muno and people were coming to learn about that program from our place. Na yaya courtesy of that officer called Kirui. Lakini binda yake ya promotion ya vika he had to go. We struggled to detain him but he had to go because it was a promotion. Kuna asi kwa ndito na kuelewa mia ya iti kanawe limiti lakini neneze amwe mmekalita muno nundu osio amwe ni mabikita maendeta nundu othukuo. And there are many dynamics that we need to study around that. Yeah. Mheshimiwa. Yeah. Peki ndo kingina kudu about maendeleo kama. Yes. Ituye chama ote. Yes. Hai mundu batete president kuka kwika maendeleo kama. Yes. Na we mundu iso limit. Yes. For example, ni wacha kana andola mejutie. Yes. For now ko kwi maendeleo mangi. Yeah. One being you with the chairman wa stima. Yes. Ni wacha kana Mwala yombele. Yes. Ni allocate more than 1 billion. Yeah. On the stima. Yeah. Tawi chairman. Yeah. Ni chao ikite to ukamba uonde. Na kila kingi maendeleo ya maka yetu mpaka kwa ndo asume olea serikali. Pe mundu leo maendeleo. No, ando mailea. Na asiai. Na leaders tema tu Yes. no nini. Yes. Na inji nimekwenda maendeleo. Yes. So no ya leaders no MP umwe anukolea lakini enende na ingi na nimekwenda maendeleo. Na asiai. Musumbe nwendete kundu kwingi. Ona kutekwa UDN akakuna mawea. Na niendo kutabia some of the big developments. Kitui obalatu nae Kitui Central. Panagiwa kiwanza cha muthemba uzu kimasako wala bekale na kigwa Kawaya. Na bauba UDMP. Twina airstrip ndena yo. Niko kana tigo. So it is there. Na twina acha kana maendeleo nimekulewa kana muzumbe ndekae. Lakini naza tao. Yendiuma ba ngamandie mundu nundu ni kulobi. Pai project sitha ona imu kona zionde malelwazu maina akitakumila. Nge musumbe mana miseleni hata. Musumbe mana kwa maurata. He doesn't know. Somebody must be in that table. Lazima kuna meza wazi muzu kuyekwa kuyendeo no lazima baba ambe iwazindu zyakwa. Kwa unye ni ambaye kana na ndwa makwa nye. Yuila meza ni zito uko ni ya meza. In limited area where resources are limited. Nye niende na obatoa wakwa. Niende na kugitia. Na yundi ambe aja niweze muzumbe oto na mbone ngo wakwa hii. Pe MP umwa baya. Kitui na bungura uwe waile amba munenga wewe kwa we kotuti amba mandi andwala maito nundu twimeza nizu na tugitia bau na scope yakwa yu ala maeleza yu ila uwandu mayeta atongo imo Kamba yu role yesu ya waile kuona nya utongo imba meza nizu ukakona ngabantu bautia meza umunde nye ndi tawo mutongo wa Kamba. Of course names have come up na nundu pe future tukenda ku inherit
na naza nye mwene with the capacity yakwa na binda yue ni thitwe. I have lobbied many projects. Majority of those musicians then awetazie kondo kwingi, it was in the table that I was the lobby for those projects. Na nditona kwambia lobby kwa timu sia ndo mata exist ya kana ndo mema musumbe nina timu ya ndo kwa mata neza ukwata lami. Let us be practical. Umunde ba constituency tena maendeleo ndipo na ndiye ndo ni ungama ni tuna Nimrod ba au etembu ya lami aitwa mbotia lami wa Nimrod tukamandie mundonge we siasa ni sia kasongo masigo niki no waza we formula ni ya go akamba oza kwa mfano kwa likijia na atuwa deputy president nondo yune hero yue thioka ku akamba tutabia hiyo kuweta ana atwiki yesia nata ile ikibelani nondo ile ikibelani ana kwetio chungu weta ile ikibelani as a deputy president. In fact we azi wana tuina shares amanda ando kindu chonde kiyumela kikathi kwake. I served katika energy as a chairman na winda yun rigiji anenganite instruction akazi mundu kaza kuwata CEO mundu kaza kuwata any chairman aile kuma mulima peke yake. In fact it took a lot of battles kutede ya CEO wa Rerek right now Rose kulikabau uongo na zia uko buguswa wake trako. It took a lot of effort because instruction ya ikana nyinyi hamuna shares. So juba amu kuona be rahisi pa namba tia kiwuki Mwala kwa mfano namba huyo manda kiwucha mundu ngi uta interested na kumandiwa tio lazima ngamanda chu naendi kila chati ya landite the chakula kongi as I have done nundo na aja stima onandiki ya Mwala. We have many constituencies in the na mwaki wa even now even ve kundu kongena na even matongolo with the program ya kwa ya lighting tala so kwa tala kuti kwakwa but in a program ya 10 million yende yeba and na aja mundabye mutongo yo mo kambu waika 1% ya zindu izuna atalanya ba 1% because they are stuck to politics. Umunde ni nza wa energy sector ta chairman numete kana nabuguziwe ta chairman wa energy nundu akutwika nozi estima wo then twaita Mwala no Kamba. That is the way it is. Na that is a better accusation kwe wakunita miaka 40 kana 50 ni 50 kana 40 either way na mino bike 10 20 30 40 na ndweka indo wetani wako wozi wabuguzwa woseto twaite andu mako. It is better ubuguzwa wina sindu tona kwazi wabuguza wa wimanda lelo wa utwa yandu mako kwe wailio webinda yako yeza kwikata ibinda yako yeza kudala mundu kwenda loyalty ya chama. Yes. Chama gani choja cha MP. Yes. So enda loyalty. Yes. Lakini nyumo enda okengale kweno ingi nikenda maendeleo. Enda loyalty explain again. In terms of atakuwe for example ni waipani ya mtetezi. Yes. Na you wimbea wengale kwenge lazima mtakiko nikenda kwa tena. Dina as lazima kilani as a party. In fact chama mbene paimu yao ugwetikilite sai kuthama chama. It is not possible. Do thama chama. Nengu thama ata nondo me andikilite wa thama you are deemed to have resigned from the party that elected you. Automatically you lose your seat. Paimu ndo na thama ona lato thoko mamo. Magiri taitha chama nololo ni sima kazi ai. Nyendi tuika ndionekana muzumbe wa Kenya. Ai nukuwa ni wa chama kina. Akaja mwenda uni judge ni judge ni member wa chama chumu lea ojunza kwetu acho. Lakini I have expressed interest to work with the president. And now what we are saying is that a lot of go on board tuina me resign. May continue with mema chama chu na mo ketuende na umanda malelo na ziewo tuetete andu. Kwende kale baya yuma muzumbi akati awazindu ikamwethi yai. My friend, ona kibeti chaku nicho waete ko wa umande wa kila kindu. How is that possible? Nundu no lazima oketuma. People's representatives in Yenda Osiokiaengi, you must represent your people. Part of representing your people is lobbying for projects. Na naja getha wina woyunge utomia. Ketha woyo waku ni kwasi ai. Nyendikoonekana musumbe tonye woyo waku balobi kite. Lakini finally uke andoi. Nyeni neki lami lakini natumia woyo wakwa. Na woyo to explain ya kenda langi ili atumanu tusome. Woyo zune weba to implement. Lakini ketha nduneza iki yando lami tatu takawaya. Andu magu maina stima. Takawaya. Mazoko magu meke bindu. Doing a sports academy. Doing a ICT center of excellence. Please, andwange maine na ambao binja. Nundu wekilo kuna no siasa na nduneza utonya umya ndo kibindu ni chakwata. Eba siasa yakunela ndu yeleleka. Tatu manda ndu. Ugewa nu ni
do the other miaka 20 kwa yangu dhamba mo kutoka mwadhi no wedina do tena dhina. Mheshimiwa toba katika chama hiyo because entire conversation ninaona niosa mkondo wa chama na to my understanding ninaambia kuona chama kini chocho utumwa ithia na inchi tiona thina ithia na inchi tutakwata kila kiuge wetawa ithia na inchi tutakwata malelo masio ithia na inchi tutakwata kisomo kisio nondo acha the name of parties. How can you explain kana we to your understanding toka kana kanengwe opportunity? Can you do away with siami nondo isiami ni siambi ya you ona mwananchi nendelewe isiami ni siambi ya kwenda kwete like kuanza tikosa kuanza tikosa maendeleo nondo the name chama. Excellent. Because one MP wasagwe ni chama fulani chama A na usumewe na chama B. So ndeza diku ya kwe chama B because chama A ndakatweka msaliti na that ni wa farasi wawili akipigana nyasi ndio naumia you nyasi ni geto kuumia. So how can you talk about si chama tambole wi chama naambia you zaile wambo likakela kigwe wambe uka UDA tuzonge tani national organizing secretary wenda utejwa metokepi manda na Kawaya yu ulengwa ni zindondo iko nawa na lia elia alama express interest yani tibanga nundu nyendiwa mundu ungethia ndiko magela asine withi andu azima kwata lami wange mayazi aiweze ni right ito mwindabya kana right yesu ndia igwo tuteaziae ukaiwa rwe ba court mwindabya kana court yesu ndo baba Kawaya ate muziae nyenda muziae court no wai bawa na ukona mundu ya zitunengwa lami kemionewa nitwe ba court ko inde mwanzi ye kweba now issue hii apati kabalangu enda na inde yuni lazima this kind of discussion ilike kwa kila mundu kana andu maumetabiani ya kusakuwa andu na siama meke ondu mwala wekie mwala mwokie manza kwa matendo manani wa chama kiba in fact ona saingi ukakula siandu ni wa chama kima yikuelewa nundu ezieto yakwa ni more pronounced na ni more popular kwa chama mbene now advantage sia kusakuwa mundu na chama cha ruling party of course ni obvious, but if that is not the case pandu ba kuthaitha siama andu masa kwa tongoi matona ku deliver mundu tona kwithia ena freedom etho kwa mfano nuko na mbisa ofiti katika chama kina na mwene ndiwe na mundu ni mundu tona u deliver no mamuza kwa na ketha meme na kwikithia wa ibesio aibo no mamuza kwa even as an independent person because finally what matters umunde mwalio ni mwalio ni independent asa kwetu ta independent nawe zi mwalio na lami ukita kwanza kwikiwa na bya kilungu kingi kana thelo recently na niweze mwalio nde chama kila kita wakizio ukona mundu athi ukita maite chama kila kikuo nikigita wa waiba na muyulwa kana waibesu niyo yena wabina uwa metwa ewuya yuju kwa matuku ani nenga na best example ya mundu aweta waiba ngamu yake na muchu icho kigwitwa ni wabina kendo kielewe neza kitho akibwata you are not abwa kiuni wa mana how that party is and therefore instead they are andu kuabudu chama uka withie in a party like Wiper for instance pea tongo yasio actually very tough guys who can deliver for sure withia katika system ya Wiper we have leaders lila mundu ta makali is a solid guy in another party uka withie katika nini UDA we are very solid guys like kina Kawaya now but tuuka tuyabudisya mana tu criminalize everything under UDA criminalize ni Wiper na kwa banundu ni wa UDA ndi criminalize everything under Wiper as well forgetting that in whatever party setup pia ndo asiona pia ndo athuku no to lijala asio tukasakuwa regardless of that party na inda mndu mamina usakwa mema nakana usakwa ni wathala andu makamanda sindu pala si kuma na bati ele mikatha towards election andu mayibanga maima natilikanga hata siasa ni tu kumanda usumbi ola unge ukite mheshimiwa yeah hapa chama ni nikitethea sema ukethia nikio mupamba yes mundu okana Wiper na party leader okazi ya mundu ene iko na kudu yes
So ila ukwazia uko watia mapyandu bado man. Oh yes. Yes. Mundu we chamani tundu wa endu na choko. Yes. Mundu nukunewa direct. Ene. Na nukusinda. Ti masoma wona mundu weka new ti mundu te ungama eta mundu ume akaja koza kivila na kwa tuenda masoma tuenda tongo mundu ongelo ukazia dienda chama chucha nyini nena raya nimeelezwa nungweka nimebangu mwete lami ningumwete agina we stay true to your words no deliver bona nye ndiete kivila yambe na numeta school utaka mwana na numeta school nethe ni naume maya nena mundu na asinda na nake ai wa wiper nebinda yu tila Kalonzo yu ukuangaika konza ibinda yu Kalonzo ai deputy president na napambana nake eba napambana na muzinda ndena chama tu na ibinda yu nela wiper yeta wangu na asindana nake you know ume lata mundume bandu utinda unoga nisi amai ukaume lokatangazia nduka mia noniera muyu kwata otetio yuni na saa kwa mfano miaka 5 na muinezo kwata lami na noniera lami uni ama kwata nundu asi amai nundu niunzi ndiye na freedom ya kumalanga manda sindu nienda munza kweta inye ninga manda sindu balangu enda umanda 2013 yes uidika MP Mwala yes nichauti wasi etio kona ndiye ndovo wasi ama nusu si ama ini siombi kono no very important question na mbito ilya kindu chambe democracy na what it takes kunewa certificate katika chama imu utindi otabwa ni biashara nienda wambe oza chama kiki to DCP kwa mfano kethio kani highest bidder mundu la na mbesa mbingi ainewa mbesa na ikathiyo yu kwa mfano ni muonie gashawa yuka ku alamu na abikie mazako you saw it with your own eyes athia wetete andu eza ukobika babo amukumie endo umukathia lakini situation on the ground ni different kwa lilia wethi andu maye kwethukiza ground na nizani wa muno kwa mfano nundu chama cha DCP the disgraced former president former deputy president asia nini yo slogan yo nisikiza ground lakini maadhiba imundu meiza education ni kutaba nyondo andu maile kweka chagua huyu usichague huyu kuwe kwethukiza ground kana kutapia ground ndu ile kweka ne educate ground from the very beginning na ngethia etho wenda uthia chama cha Wiper wahile itha na mbesa mbingi ukamba utwa aba ukathowa certificate ndwina chance pe andu ala metha selected ni munonie wa wina atwikaiwa kunewa direct certificate paya tia ni kwethia ni muzio even the party leader can see she is a non performer mundu onotanena kizungu yani I am a business you know those kind of things onyamugo yazi one always say we work kunewa niki nundu wewe na mbesa mbingi but mheshimiwa yeah it is a reality now nando aingia sio mai kwata chance. How many professionals do you think we have in Machakos? And matter nako ka chamani ochwe kake icha kwa yu makadhicha wa maka deliver. There are many but they do not have resources. Na matena resources they don't stand a chance. And that's where we go wrong. Nundu amina kuna wanewa certificate. Na wanewa through your efforts ni unyambesa wanewa. Your allegiance is no longer to the people but to the person who gave you that certificate. But mheshimiwa constitutionally tume chamani. Tutana chamani. Nundu niona tatiwa weka mine na chamani kenda tuke. It's okay. Constitutionally niona kendo kaka opposition kayo kuikanesa and it's allowed government with an opposition ikanema sukume kudeliver. Well, you'll answer that. And omundi wakoma na leaders ma opposition onalame ukamba wotonya kumatabiata. First of all, I have no problem with opposition, but I want objective opposition. Opposition de maanisha ndukavi umanda siendo. I am telling you, remain where you want to remain. If you want to be in the opposition, remain, show us your results. If you want to stay in the government, remain there, show us your results. And nicho na asia tumia wewe waku formula yaku utonyondo wewete wewe wazi wewe waku utumia opposition lakini imana andu menda kiwu menda lelu menda stima finally wamina na serakazi zya kuzionde ukotu yeye uyulane na atomenya ni opposition ni night yelamio na kwa uyulane na wononi baba yuma kendo owaziligali oni baba yuma kendo ajaite sino. Finally we must be measured and judged by our actions. Ni lazima nono nyitaka waya. When all is said and done, yote 9, 10 ni kwamba nimeletea watu nini. Na kama muthia after 5 years, kila watu wanakuka kuoni ando ni kana ni wa opposition. No yoka kuya ando kasongo, yaje one term. It is not enough to tell people one term.
it is better uma one time musu umonete kila wiki, but if one time becomes the only subject, now for lack of any agenda or any ideas, with even a team of guys, mekuna root midana chuma kima mateza utabia mondo yolo alelo mata utabania yolo akivu kila maweta ni matusi peke yake, then it is no longer going to be enough to insult a leader. You insult, you also tell us how better you are. What is it that you have to offer? Mheshimiwa ni wanene ya maendeleo mengi wekete. Yeah. Lakini ndina iwa bandu otaja mandu mataitwa ndini. Na kamba itakasiru bingi ingwa taitwa ndini. What's your plan about that? Well, we have nitunanenga ni title deeds mbinge mono during the tour ya president. Over 20,000. Edhani wati yetu aitu na president yetu na inayo reason we gave over 20,000 titles. They might not be enough. A lot more needs to be done. We are mwinge wa title this wabika level ya kunenga nwe. A lot of adjudication issues. So, however, maundwasu me a lot of input ya county as well. Lakini ni tuende na quick efforts. I just wanted to mention kana tunanenga ni over 20,000 titles. My final question. Yes. Now that you are the chairman of committee of forestry, environment and mining. Yes. Now we more Kamba. Yeah. Idita Kamba we na plan it. The laboratory say the cabinet which via mineral resources and mass. Very good. First of all, resources itumeka nai na walilia kwa mfano muthanga even nundu kuwa waba withiwe andu matwanangia mbusi makuga kithanga thi na mati andu bau andu ala meoboke yangili umaka nangilile kithanga thi juke uma 50,000 ko ilovi. We honor that is not fair because kithanga thi juta ka bandu bangiona maloli mayuko Kamba. We must start understanding the value of our resources. Omwanda akamba na few other areas makakwata numa Kamba usiya muthango ikiitwa, the value would rise immediately. Right now, nicho na muye kwa Mwala kuikita wa muthanga. Na isi cost kilame utia maloli ama eta maigwa muthanga. The versus mwana ngikoa malelu na also kwa nanga muthiulu ko maitokeza ya tuyo kwata kiu no the water table had gone down. Na ban completely, and now for the last over 8 years you ndulija loli ya Mwala. Otherwise it will be banned, and people have realized that kubani muthanga ni kusio nundu kundu kwingi kwa bendukia kundu kwa kala kwe dry ni kwa meise siwo, and people are now using those things for small scale irrigation. Now that doesn't say at a given point in time kukabika we have even excess ya mithanga nundu kile binda ambua muthanga no uende na kuongeleka. The question is at that particular point twibangi tata ukamba ke the resources zito zikakuena ukawose. Now we have a call in Kitui. Of course ni tuende na a lot of engagement nundu and ma Kitui maazo kuelewaneza the value ya call ba ya mui kwa vestiwa ina value ndiana takwo na kana kwa ni advantage kana ni disadvantage kwikata kubetango. So we are now reviving that discussion. Now one of the key members of parliament, interested member of parliament in that area ni Nimrod, and we are having discussions with him as the chairman wa nini wa mining na also environment na forestry. We are pushing towards a very clear provision ya kana if we are mining a resource mbesa nisiana hata ila mwenende wa elo kutiwa alo kwanza thipa etho ni mbesa isi ile ni cash money kana ni mbesa in terms of projects and what percentage of the entire value it is supposed to be. Na besides that pesa ndumbingila niendeze katika ministry ya environment ni very huge ina provisions nina create kenda tutethezia no mainto maunduni wa masilanga kwika masilanga ni maitu ile kana ila tuta wetlands pidi nisia ngelwa miti nisia ye wanundu masilanga mainge ne meisio kuma aja si uisu kuma kwa masilanga twae kwa kulandu matono kwata kiuchu in a safer environment for the people and also for animals twiki animal traps. So is a virgin area nundu no endi na likilendine vinda ya sabu, but I can tell you already in credit program sisi ya masilanga tumandondu tuande na kutethesha ndo maitu. Before kibiu mine kindly kani nene anduma Mwala fruits nisi kanesa fruit farming in Mwala ni kanesa na munoni wigwa maloli muma okoyo ni market ya fruits with a mere 5 bob nutonya no nene na
CS of agriculture kana you are now because we're close to the president and Mwala ukethi at least either nime na standard price ya water fruits isusio kana maybe ukamama their factory in Makweni have a factory ya maembe ana kuna umandio and Mwala factory nundu there is a lot of fruit production in Mwala na mheshimiwa nige nozonge makule mwana ya wide na beba lwa watu maniro ne BS Kaviro the president isikana ne wawoni yebalwa uso na kenda ne wawoni eno wezilikali utona utethesia ata balwa uzu ukabika wala be president ndo lwa ezionka so issue ya mbe ni si ya nini issue ya matunda I agree with you na actually matunda maingi especially section ya kuma mbiuni all the way kibandini kukakalanilya na masi we have matunda masio muno especially masungwa and one of the problems that we face ni mabrokers aingi nundwa malelo madhuku. Now one of the good news ni kana so we are targeting those roads especially along areas ila matunda azumai with the yukumala matunda madini much easier automatically value will increase because these fruits can get with their market. Number 2, tuwe na governor witu asome kwa governor osu waeke fruit processing plant. Nini witanu waingi maongolia niemete iki kidhicha matunda onangi meja gevela nundu dunia yo ando medha ame wasele kidogo ukethia mundu ni ija gevela cho yumbe ni aja agegia nini fruit processing plant. How? Because it is not just about building it. There has to be an elaborate plan. There is no way factory ya matunda itona will succeed unless it is a project by a county government. Niki hithi akana county government they need and wakila mekwenda ni guarantee ya matunda mo madhowe at a good price. Who else can guarantee that except a governor? Ula wina resources to na kwasi ai. Matunda menu maamina kuikata. Maamina ku harvest. Whether you have money is available or not. Set aside some funds. Ya kanani wadho wa matunda kuma kwa farmers. Now plan the process. Now it took a responsibility ya a county government with it's also some form of a business with the near export chao. Many government agencies are actually doing business. Well, like KPC. KPC is making a lot of profit. It is actually financing it is helping in our tax base. While Lake Kengen, it is making a lot of profit. It is helping us. We should be having a county where the county is not begging for resources. It is actually making resources. Na surplus ya resources isi itethezi andumaitu. By kwa mfano, edha nutona kumanda market ya muingo. Na matunda on the maetwe weba ene ndina muhiminana nundu wina mbesa si budget ya county government ni billions of shillings na matunda ama hivi kambesa being several hundred millions shillings ukamadhoya na we uitie ni wana undu and maku who set up a system structure ya kuendesha matunda ni ma process wa ni ma package wa na ni ma export wa muhingo mbesa hii kwa kasiebe itungie mbesa hii na hizo kaingi surplus imande maundu ange ma within the county mato no so service malelo maitu mato no tweet yake that is the way we can move with it. In fact, even if you invite the national government to take up this, it will not succeed. This is one of the reasons why we have county governments. But for this to succeed, again, we also need to have a governor who understand what is really the meaning of this. Now, quick amount on into context so that you can help your people while at the same time making the county earn some money. Okay, can you mean ya balua? Unfortunately, I was not privy to the arrangements ya Kaviro ku the State House. I was informed that some people had already kana nima choose it kana makamu tethesya kwa the State House. I was unfortunately not involved. Na nengi na asia State House Kawaya. Ndiye kalagu na ila neguye pe mipango ezu. I mean, I can't be everywhere. Na ni sawa maana kiatetekane witu. It was very unfortunate kwa kana they did not succeed. But I'm interested first of all even before even history ya State House. Nambo koma nake and somebody is arranging that tu nena nye nambo kuelewa neza
nundu explain ya mundu kindu tambito ki understand wenda even on alama amanda high appointment either on amayabika kwa muzumbi it's possible either muzumbi on ate aware that is very possible na number 2 no either high level lakini either kina alikolu chailo kibwa ukethia point ndina alikanesa koni ngwenda nambo kielewa ni sa what is it that we can achieve with this mission na also ndimuteleza ku nundu niona experience ya what might be possible and what might be a possible ask with the nitwa kime ki reasonable with the twina kindu twito na ndo no request president ngamuya now this cannot be in vain and why can we have a discussion tulilie idea ya mwana kyo ito no tede gwata and once again I just want to repeat it is highly unlikely that the president got hold of that particular information and I will reach out first before even reaching out to the president because I have never had a discussion na Muzumbe about it. No other people were doing it na mbone na ke angelesie na ende yutu iwe na kelo kwenda nita bya Muzumbe ngamunenga results ya aminota bya Muzumbe ndo ka respond. Well, long term vision ya to transform one. I think it is already there. Nundu what I look at now ni lelo isu sidele na niende na effort binge tumane lelo wa munyu undu tono kwatika na kwa munyu kalawa mino kwata wa munyu kalawa na lelo inge sidela na stima noende I mean it is where I wanted. I mean it is beyond what I expected. So the development ingene is beyond kunenga ndu lami kunenga ndu kiwo kunenga ndu stima. It is basically all that's what everybody aspires to get because area education we have the best system, transparent system ya unenga ne bursaries. It is only in Mwala we work in Kenya where we pioneered a system, a complete system ya kunenga ne besa through an open transparent digital system. No monde any beneficiary wa Mwala tumupost ya publicly kena mundu akamana ukwatie kena ulokwenda udoubt akakona zimu ogule no kwatie mbesa hizo. It doesn't happen anywhere else and I think running a transparent leadership and engaging leadership and all inclusive leadership with public participation and of course a commitment to do our best, that remains basically my commitment. Yeah. Thank you mheshimiwa. Yeah. Na asante munono ndo akuka. Pesa ndo bingi munono na naguzia. Next time not. Yeah, of course. Mwana munene of course. Naguzia education. Yeah. Very yes. Naguzia. Even the national government and why even I'm supporting the government and the programs that we are doing the national government. There's so much. Thank you so much. Yeah. Kwa kuondela mapisia hizi. For now, bye bye.